ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೀವಿ ಇಂಬಳ. This lesson is quite a bigger one, so I am doing this lesson in a parts. This is the part 1 of Acchariya Jeeva Imbala. Before starting with the lesson, I request you to take out your textbook thodi, pencil thodi, eraser thodi and sit in a quiet place. We'll start with the lesson. Ee paathavanna bardirodu P. Satyanarayana Bhatt. Okay, so before this you have a small bracket. They have written Vaignanika Prabandha. It's a scientific essay. So basically it's all about the science anta. Okay, we have the travel writing, we have the biographical writing, we have a science fiction writing. So in all those forms, Vaignanika Prabandha, the scientific writing, is also one of the kind. Okay na? So this is one of the scientific writing. What is the meaning of Acchariya Jeeva Imbala? Acchari andre surprising, Jeevi is a life, Imbala andre leech, which is also called as a jigane in Kannada. Leech, you might have heard about the leech. So whenever you go for a trekking, basically, especially in the forest region, when you have a wetland, okay, alli when there is too much of a cold, when you start walking, you won't even realize how the leech will climb actually, how it will get into your socks, how it will get into your pants. Least have an idea. So what happens after that? The leech basically it will suck our blood suck madutte, and it will be very smaller like this, and when it starts sucking the blood it will become a huge. Then after that, once it feels that okay, I'm done, I'm enough, I had a good amount of a blood, it will release and it will fall down. But if in case if you see the leech while it is sucking your blood and if you try to pluck it, it's really very painful and you won't be able to easily pluck it. It will be very difficult. How do you pluck the leeches? Basically when it gets stick to your legs, when it gets stick to your body, we either give a little bit of a fire, heat, either we will use that any kind of the powders like a tobacco powders or all those things where the most of the TST people, they will be carrying with them always. We might put the Dettol, we might put the kerosene. So these kind of things, it was easily available with the local people because they work a lot in the tea estate, in the forest region and all. So and they want to get rid of the leeches. So during their work, however you do it, but still you can feel 1 or 2 leeches on your body when you are in those kind of places. So this is all about the leech actually. So why it is there, ellide, ekide, what do we do with this one, ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? Even though these suck blood, they won't give any kind of a pain for you, but still they'll tell this is a very useful. Hege, how? That is what we are going to learn in this Acchariya Jeeva Imbala. So we'll start with the lesson. Nigadita Moola Vaignanika Prabandha. So that means the reference. The original reference is from a scientific essay. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಳಿಗಾಲ ಆಸ್ ಅ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಚುಮು ನಸುಕಿನ ಹೊತ್ತು. ನಸುಕು ಅಂದರೆ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಚುಮು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಕೈಚೀಲ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೌಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಲೆದರ್, ಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕ. ಓಕೆ, ಹಣ್ಣು ಮುದುಕ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ವೆರಿ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಕವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ಗೆ, ಕವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಯೆಟ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ಜಿಗಣೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾಯಕದ ಈ ಮುದುಕನ ಕುರಿತು ಜಿಗಣೆ ಹಿಡುಕ ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಚ್ ಗ್ಯಾದರರ್, ಅಂದರೆ ಜಿಗಣೆ ಹಿಡುಕ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಲೀಚಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇಸ್ ಅ ಪೊಯಮ್. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಯಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ನೆರೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮುದುಕನ ಸಂಕಷ್ಟ, ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಬಡತನ ದ ಪಾವರ್ಟಿ, ಜಿಗಣೆ ಸಂಗ್ರಹ ದ ಲೀಚ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ವೃತ್ತಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಸಕಲ ಸಂಗತಿ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಶೋಕೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೊಯಮ್. ಕವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನಂತೆ ನಾನೇನು ಇಂಬಳದ ಕವನ ಬರೆಯ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಇಂಬಳ
poem here anta the author is saying here. Okay, ನಾನೇನು ಬರೆಯ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. I am not going to write about the any poem about imbala anta he is telling. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ತು. ಅಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಯನ್ನು, that's kind of a weird. So whenever we see the leech, we'll be like, ayyo, no, the leech, we say it, right? So this kind of a leech, ವಿಚಿತ್ರ weird ಜೀವಿಯನ್ನು, the being, the living being ಅನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದು, the first time I saw is ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಿಸರದ ಉಜ್ಜಿರೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ. So there is a place called ಧರ್ಮಸ್ಥಳ in Karnataka. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಜ್ಜಿರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಉಜ್ಜಿರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಕ್. ಕೆರೆ ಬಳಿ ನಿಯರ್ ದ ಲೇಕ್ ಐ ಸಾ ದಿಸ್ ಲೀಚ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಯುಗಾದಿ. ಯುಗಾದಿ ಇಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದು ಕಿರಿಯಾಡಿ ಕೆರೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೆರೆ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಕಿರಿಯಾಡಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಗುಲದ ಕೆರೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ. ದೇಗುಲ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. ವಿಶಾಲ ಕೆರೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಕೆರೆ ಅಂಚು, ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆರೆ. ಓಕೆ, ಸೂಜಿ ಮನೆಯಾಕಾರದ ಎರೆಹುಳು ಅಂತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ಸೂಜಿ ಮನೆಯಾಕಾರ, ಸೂಜಿ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಜಿ ಇಸ್ ಅ ನೀಡಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೀಡಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಶೇಪ್ ಎರೆಹುಳು ಅಂತಿರುವ, ಎರೆಹುಳು ಇಸ್ ಅ ಅರ್ಥವಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಅರ್ಥವಮ್. ಅ ವಿಯರ್ಡ್ ದಿನ ಐ ಸಾ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ವಿಯರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸಾ ದಟ್. ನನಗಾಗ 10 ವರ್ಷ. ಐ ವಾಸ್ ಅ 10 years old at that time. ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಪಾವರಿ ಎಂದು ತುಳು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದು ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಬಳ ಆರ್ ದ ಜಿಗಣೆ ಲೀಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ತುಳು. ತುಳುನಲ್ಲಿ ವೆ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾವರಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಪಾವರಿ ಎಂದು ತುಳು ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಇನ್ ದ ತುಳು ನೇಮ್, ಕರೆದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಶಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಗುರುತಿಸು ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಪಾವ್ ಎಂದರೆ ಹಾವು ಎಂದರ್ಥ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾವ್? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾವು, ಸ್ನೇಕ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾವ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ಪಾಂಬು, ಹಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇದು ತುಳುವಿನ ಮೂಲವಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾವ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ತುಳು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ, ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಅ ತುಳು. ಮೂಲ ಇಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ದ ರೂಟ್. ಅಂತಹ ಪದ ಇಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಮಿರಾಕ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಏನಂತಾರೆ, ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀರಿನ ಆಸರೆ ಜವುಗು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ಇಂಬಳ ಸಹ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ language, if there is no water supported activity, water supported places, okay, if there is no wetland, if there is no wet region, even this leech will also vanish from the nature. And the author is giving a trigger point here for everyone. Imbala saha, even the imbala will also vanish. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಟ್ಟ. ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಟ್ಟ is a ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್. Underline all these are the name of the places. ಸಾಲಿನ ಚಾರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಾರಣ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಸಂದರ್ಭ ಇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿಯಾಕಾರ, ಪೊರಕೆ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಕಡ್ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಇಸ್ ಅ ಶೇಪ್. ಪಾವರಿ ಕಾಲನಿ ಕಂಡೆ. ಕಾಲನಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲೋನಿ. ಓಕೆ, ದ ಮೆನಿ leeches will be in a group actually mostly. So ಒಂದ್ಸಲ when you step in, especially during a trekking, it will start attacking like this. Okay, so it will get attracted to the heat basically. So whenever we go to the trekking, and hardly I have seen the leeches on my body, and it's luckily I have not seen any leeches on my body. Mostly it will be on my shoes and socks, and my bags also. Yes, I can remember few leeches. Once or twice it might be, but not so bad. Okay, ಪಾವರಿ ಕಾಲನಿ, ದ ಕಾಲನಿ ಆಫ್ ಲೀಚಸ್ ಕಂಡೆ. ಐ ಸಾ ಇಟ್. ನೂರಾರು ಪಾವರಿಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ hundreds actually leeches. You can't even miss
so easily from the leeches. When you step in, especially for the trekking ನೀವು ಹೋದ್ರೆ hardly you can miss with them. You will be get caught, especially when you are trekking in a Charmadi Ghat alli, Chikmagaluru range alli, Western Ghats allalla. When you start trekking, right, it will come in a colony alli ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It will come in a huge number basically. ಅಂತಹ ನೆಗೆಯುವ ಪಾವರಿ ಯಾನೆ ಇಂಬಳಗಳು ದಾರಿ ಹೋಕರನ್ನು ಗಬಕ್ಕನೆ ನೆಗೆದು ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೊ ಅಂತಹ ನೆಗೆಯುವ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. It will be somewhere crawling like this. Whenever they saw your shoes, right, they'll jump it immediately. They'll jump off immediately on your shoes. And they know how to get into the shoes and socks. It's very easy for them. So, ದಾರಿ ಹೋಕರನ್ನು, the walker boys ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, the pedestrians ಇರ್ಬೋದು, the walker, whoever walks, ಗಬಕ್ಕನೆ immediately ನೆಗೆದು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೆತ್ತರು ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್. ಹೀರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಸಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಹೀರೋದನ್ನು ಟು ಸಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆತ್ತರನ್ನು ಹೀರಿ, ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿ, ರಕ್ತ ನೆತ್ತರು ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್. ಎರೆಹುಳುದಂತೆ ಗುಂಡನೆ ಗಾತ್ರ ಪಡೆದು, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ದುಂಡನೆ ಗಾತ್ರ ಪಡೆದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಗರ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಹದಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೆಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೆಲ್ ಲೀವ್ ಯು ಆಫ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ದೇಲ್ ಸಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಲ್ ಲೀವ್ ಯು. ಅಂತಹ ಕಡ್ಡಿ ಇಂಬಳ ಕಾಲನಿಗಳಂತೂ ಅಂದು 2 ಬಸ್ ಚಾರಣಿಗರ ಮೋಜಿನ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಡ್ಡಿ ಇಂಬಳ ದೇಸಿ, ಓಕೆ, ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಅದು 2 ಬಸ್ ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ 2 ಬಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಸಂಜೆ ಘಟ್ಟ ಇಳಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸಂಜೆ ಘಟ್ಟ ಇಳಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಇಂಬಳಗಳಿಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 to 6 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್, ಕನಿಷ್ಠ, ಮಿನಿಮಮ್, ಗರಿಷ್ಠ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 5-6 ಇಂಬಳಗಳಿಗೆ, 5 + 6 5-6, ಫಾರ್ 5 to 6 ಲೀಚಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ನೆತ್ತರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ, ಬಿಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಇಂಬಳ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ನಮಗೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಒದಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಿರಾಯಾಸ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆಯಾಸ ಇಸ್ ಅ ಟಯರ್ಡ್. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಸ್ಟಿ. Okay, so here we'll stop the part 1 of Acchariya Jeevi Imbala. We'll see what happened in the part 2, what will happen in the part 2 anta. Stay tuned for the part 2 and all the lessons which is being related to 9th standard Tili Kannada textbook, it is being mentioned all, and it is already there in the playlist which is available in the Yashaswi Kannada Vaani YouTube channel alli. I'll leave the link also go to the description and you will get the link there also. So check ಮಾಡಿ and share this video with your friend who are struggling to understand the lesson. It will be very useful for them. Meet you all in the second part of Acchariya Jeevi Imbala. Until then, keep practicing. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the
description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.